Hey guys, how's everyone doing today? Привет всем, как дела? Well, thank you guys so much for joining us for our second ever Russian webinar. We'll be starting here in a couple minutes. We're just going to wait for a couple more people to join in, and then we'll get started. Спасибо большое, что вы к нам присоединились. Наш второй русский вебинар. Очень рада поделиться с вами советами. We got some hellos in the chat. That's nice. Cool. Oh, the hellos are coming in. That's nice. That's Hey encouraging. everyone. I know. We hope you guys are excited. Спасибо за приветы в чате. Well, just to do like a quick little overview before we start, we're going to be going over a lot of stuff today. It's our first webinar ever. So, any questions you have on the topic that we're going on, feel free to send over. And then at the end, we're going to do just an open Q&A where you can ask anything that me and Yuliana didn't cover. Мы планируем сегодня о многом рассказать вам. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете или написать их в чате, и мы постараемся ответить, или нет, вы, конечно, всегда можете прислать или мне, или Карлосу имейл, и мы будем рады ответить. Yeah, so we're going to cover, how customers spend on this site. We're going to cover how to interact with customers, just general tips. Много советов, как приобрести мемберов, как заработать много больше денег. Много-много советов. Привет, Ирина. Yeah, and then we'll cover just really quickly the power score, just in case you guys have any questions on the new version of it, show types and the options in the performer app, and then just general, site rules. And then at the end, you guys can ask any question on things that we didn't go over. Мы еще раз пройдемся по Power Score. Прошлый вебинар был на эту тему. В случае, если вы вам не удалось услышать, также про виды шоу и разные функции нашего сайта, которые поможет вам быть успешной моделью. Should we start it? Let's do it. Sip of water. So the main thing, you guys, and I know we say it all the time, but the main focus of every model should be interacting and building relationships with customers. That's like the key element and the biggest, tip we can give you. С чего мы хотим начать, что самое важное, это, как вы, наверное, уже знаете, это ваши отношения с мемберами. С этого все должно начинаться. Это самое-самое важное для вашего успеха. And, I know it takes time to develop the relationships, and it's a lot of work to, use all the tools and take notes and do things like that to build it. But longer, once you establish those relationships, it's going to lead to longer privates, and it's going to lead to your customers supporting your personal goals versus just wanting a quick show with you. Строить эти отношения часто занимает долгое время. Мы понимаем, что это много работы, это нужно понимать психологию клиента и функции сайта, но это поможет вам, конечно же, поможет вам не только, то есть, конечно же, больше зарабатывать денег, получать дольше приваты, и то есть работа будет вам намного легче, если у вас есть постоянные клиенты. And the first thing that you need to make sure that you know really well is the different ways that customers can spend on Flirt. Еще очень важно понять разные, как мемберы тратят деньги на сайте, разные способы. So the first, obviously, is a private show. And again, private shows are why relationship building is so important, because the first time you're meeting somebody, or the first few times, the shows might not be that long, but
just like in real life with dates, the more you know somebody, the longer a dinner can last. The longer, you know, just sitting on the couch and talking can last. So the longer, the more you know somebody, or the more you get to know your customers, the longer those privates can last. If you've had privates on the site last more than like 24, you know, 36, even 48 hours. So it's possible to have these crazy long shows once you start really establishing that relationship and you get to know the customer really well, and then the customer on the other end gets to know you really well. Самый основной способ, это, конечно же, как вы знаете, это наши приваты. Чем дольше приват, тем лучше, тем больше вы как бы познаете мембера, тем больше у вас будет как бы хорошие отношения. Это то же самое, как бы, ну, как встречаться с мальчиком. Чем больше времени вы проводите вместе, тем лучше у вас отношения. Ну, надеемся. И на сайте у нас приваты 24-36 часов, даже 48 часов были приваты, я даже не знала. То есть, как бы цель должна быть продолжить приват, чтобы как бы с целью построить отношения с мембером. The second, of course, is tips. And it's important to remember that tips you can get when you're in open chat, private, shows, parties, groups, or even offline. So you can always ask for a tip and customers can send it to you regardless of what mode you're in. Второй способ трата денег, как мемберы тратят деньги на сайте, это, конечно же, чаевые. Как вы знаете, чаевые могут быть в открытом чате, пати-чат, групп-чат, приваты, конечно же. И даже когда вы не в онлайн, мемберы могут вам посылать чаевые. And then, of course, there's party chat. So how many of you guys on a regular basis use party chat? Вопрос, как часто вы используете пати-чат? Because the most important thing about party chat is keeping it fun for your customers. And the best way to keep it fun and entertaining and having them motivated is knowing what they're interested in, so that you can set your party chat goals to specific things that you know they're going to want to do, or you know that they're going to want to see you do. Очень важно, когда вы используете пати-чат, устанавливать party goals, как вы видели в приложении, чтобы сделать это более интересное для мемберов. И, конечно же, мы надеемся, что вы более-менее знаете ваших мемберов, ваших клиентов, что им нравится, и ставить вот те цели, что как бы им было бы интересно. And you know, one thing that you guys can all do is you can send out mail blasts. You can do polls on Twitter, just asking your customers what type of things they most want to see in your party chat. If you're open to doing it publicly, Twitter is perfect. If not, you could just send direct messages to people. You could do mail blasts. That way you get different responses, so that you get ideas from the same customers on what to do in party chats and different types of things to do. Because, you know, like, if you already know my favorite color is green, then you're going to want to offer me green things when I go to you. So the same thing, when you know your customers like certain things, when they come and enter your room, it'll be easier for you to customize your party chat for their exact needs. And, you know, you're going to see that you're going to get to those goals faster because you already know that there are things that, you know, these customers want. Не бойтесь спрашивать ваших мемберов, что именно им нравится в пати-чат и групп-чат. То есть можете им посылать messages, emails, им даже это будет нравиться. И тогда вы сможете, то есть вы им предоставите то, что они хотят, и как бы всем от этого будет лучше. And another thing that I think, you know, is a good, you know, thing to do in party chat is to start with really small, easy goals.
that customers will quickly get to, because one thing I've seen work really well for a lot of models, especially new models, is that if they start with really small goals, or if they get to like 50 credits, just silly things, the goals are reached faster, and more customers get invested in the party chat. So that when you start doing bigger goals, there's more people participating, so you're going to be able to reach those goals a lot quicker. Один совет насчет пати-чат, особенно для новеньких моделей. Попробуйте начать с более маленьких целей, например, 50 кредитов, чтобы эту цель достичь, и мемберы более увлечены, и потом вы повышать эти цели, но начинать с низких, то есть неплохая идея. And another really cool thing that Party Chat's going to do for you is that there's going to be a lot of new customers that are going to come into your room when you start a Party Chat, because they're going to be curious, they're going to want to see what you're about, they're going to want to see what you do. So one other tip that I recommend is when you finish your Party Chat, or when you just log off completely, go back into your stats. And in your stats, you'll be able to see who sent you tips inside that Party Chat. And anybody that sent you multiple tips or that sent you large tips, go back and send them a quick message just as an intro, because they tipped you in that Party Chat, so they're interested. So now it's your turn to sort of, show that you're interested back, so that that person can hopefully become a regular customer of yours. Что хорошо, почему хорошо еще делать пати-чат? То есть это не только для чаевых, но у вас это привлекает много новых мемберов. И, например, после вашего пати-чат зайдите в ваш личный кабинет, и вы можете увидеть всех тех мемберов, что вам оставили чаевые. И хорошая идея – это написать им маленькое сообщение, чтобы чтобы завязать дружбу, потому что то есть они к вам пришли, они то есть, дали чаевые, они у вас, то есть есть какой-то интерес, и постарайтесь его развить. Yeah, honestly, it's like the same thing, like as if you were to go to a party in real life. If you meet a guy or a girl and you think they're cute, they think you're cute, you're talking, when you go back home, most likely you're going to send them a text, or you're going to send them a WhatsApp, or you're going to send some sort of message to see where things can go. So the same thing with customers. When you meet new customers in a party chat, in a group show, even in your open chat room, and you have a good conversation, or you feel like there's a little spark there, make sure to follow up on that spark, because just like in real life, that's the only way that spark can turn into something bigger. Это то же самое, что в обычной жизни. Если, например, вы пошли на вечеринку, встретили интересного мальчика, у вас был интересный разговор, то есть вы придете домой или там через день-два, то есть у вас будет какой-то обмен информацией, СМС. Без этого отношение не будет развиваться. И вот то же самое в вашей работе, нужно этот интерес развить и продлить, без этого невозможно. Yeah, and then the other, ways that customers can spend on you guys, aside from, private tips, parties, groups, is VOD sales, which can be from, existing private shows or videos you upload, your fan club, or SMS or Flirt phone. Еще один способ траты денег – это наши VODs, которые вы можете продавать. And one thing that's really important, to remember is that, we have a lot of different ways that you guys can earn money, and, between fan club and video sales and Flirt phone and SMS. It's important to remember that you don't have to use all of these. Just use the tools that make the most sense for you as a model and for your client base. So, like,
If you have customers that are exclusive, like they only like privates with you, you know, fan club might not be the best tool to spend a lot of time on because you already sort of know my customers want that one-on-one time with me. Whereas if you have customers that love party chats and love group chats and being in a group setting, then you sort of know like, okay, you know, fan club might be something that I should invest in. У нас на сайте есть много функций, но как бы вы, то есть смотрите, что работает для вас, что нравится вашим клиентам. Если вы более успешны в привате, тогда как бы сосредоточьтесь на приватах. Если ваши мемберы обожают пати-чат, у вас супер вечеринка каждый раз, тогда, конечно же, как бы, ну, то есть каждую смену или хотя бы несколько раз в неделю делайте пати-чат. Yeah, whereas like if you're a you know, model that does a lot of, you know, like the privates, and Flirt phone or SMS might be better because it's more one-on-one. But the most important thing is that when you start to offer a new, you know, a new service, whether it's you just activated your Flirt phone or you just opened a fan club, it's important that you let your customers know that you're now doing this thing. So a mail blast, running a promo where it's like, you know, the first 15 customers to join my fan club will only have to pay, you know, 500 instead of 700 credits, so you save some money. Or for the first 3 weeks, my Flirt phone is going to be at a lower rate. So, you know, let's get it started, that type of thing, to get your customers excited and start, you know, to get them to start using it, see how great it is, and then they won't mind paying a little bit more when you put the price back up to your regular price. Если вы решите воспользоваться одним из наших инструментов, например, добавить флирт-фон или сделать фан-клуб, не забудьте как бы сделать маркетинг для этого, то есть сказать вашим мемберам, что вот да, у меня новый фан-клуб, сделать какую-то сделку, вот, как бы используйте функции сайта, чтобы дать им знать, что вы делаете и как бы как вы расширяете, чтобы они смогли вас поддержать в этом. Yeah, so before we move forward, do you guys have any questions on anything we've covered, like fan club, party chat, group chat, VODs, anything like that? Feel free to send them over. Если у вас вопросы то есть о том, что мы рассказали, или ну, на эту тему? I think we have a question from Lena from a little bit ago. Let's see. Lena. She's asking how good is my Russian. Oh. I don't like that question. Мой первый язык украинский, так что я извиняюсь за мой русский. But Ariana says that my English is great. And then there are some answers on how often people do party chat. So we have Maya says pretty often. Yevgeny says 3 to 6 times a shift. Anita says very often. Dorothy does it six times. I assume it's per shift. So it looks like people are definitely using the tools. Okay, perfect. So the next thing we wanted to cover really quick is just different ways that you guys can interact with your customers and sort of, you know, build these relationships. Oh, sorry. So there was one question that just came in. Levels. Okay, so Alena's asking about model levels. So, Alena, что именно вы спрашиваете? Чуть подробнее. We do have different credit levels that, you know, models reach as they earn more credits. I can go over them real quickly, or if there's like a specific question about them.
I asked her to kind of to be a little bit more specific. Maybe we lost her. And then we have a question in the question tab. If you go to the second tab, it looks like it's a longer one. So this is the question about our performer deal tool. It says that sometimes members, when they used it, they couldn't get the free minutes, and our site would kind of sort of kick them out of the private. Yeah, if that ever happens, make sure to email us. I'll put an email here that you or your studio can reach out to called techissues@flirt4free.com, because it might be that it's an error on the customer side, an error on their internet connection. It might be an error on your side, or it might be something on our side. So it's definitely something we can look into. But yeah, performer deals are a really, really great tool to get old customers back and to strengthen relationships with current customers. Евгений, если такое когда-либо случается, просто нам имейл или мне, или Карлосу, и мы проследим, что не сработало. Но очень хорошо, что вы используете этот инструмент. Yeah, and I think the biggest thing is whenever you guys have any sort of tech issue or something, alert the monitor in the Performer app so that somebody from our team can come in at that moment that you're having the issue. Because sometimes it's hard to figure out what caused an issue once it's over. But if we can get into your room while the issue's happening, it's going to be a lot easier for us to be able to resolve it or figure out what's causing it. Есть приложение, функция, что вы можете дать админу знать, что что-то не так работает, и это как бы хороший способ дать нам знать, чтобы мы смогли вам помочь. And then I think we got some more questions, maybe, or not. I'm not sure. Let's see. Ooh, let's see. I think they're just having a chat between themselves. Okay. Ariana, great question. The Tech Issues email is just for you guys. It's just for models and studios. If customers have any questions or issues or anything, we have a separate 24/7 team that's dedicated only to customer issues and any support that they need. The Tech Issues email это для вас, то есть какие-либо технические проблемы вы можете отсылать на этот email. Yeah, and if any of your customers ever, don't know how to contact us, if they're on the main Flirt4Free site, at the very bottom of the site, there's like a contact us button that gives the email, the phone number, all the contact info for them to reach out directly to the 24/7 customer team. И для мемберов у нас как бы отдельный есть команда поддержки. Если вам когда-либо надо этот email, в самом низу сайта есть email, который мемберы могут использовать как бы каким-либо вопросом. No more questions. Okay, cool. So the biggest thing that we noticed with a lot of models, not just from Russia, but also from other countries, is that they get shy when it comes to speaking in English. Много моделей, не только русских, и особенно новенькие, им как бы они боятся использовать свой голос и разговаривать на английском языке.
And your voice is like huge because, you know, a lot of getting to know somebody is hearing their voice and seeing the way they say things and hearing them laugh. So the more you could use your voice, the better. And even if your English isn't the best or your English is the best, it really doesn't matter because it's just your voice. And, you know, you mispronouncing something might be the thing that makes somebody, you know, makes a customer fall in love with you or makes a customer, you know, feel that something special, or like, you know, your accent in English. That's huge for you guys because Romanian models don't sound the way you guys sound, or Colombian models aren't gonna have the same accent. You know, American models for sure aren't gonna have the same accent. So your Russian accent is such a huge thing because that could be the thing that's gonna help, you know, establish that relationship with your customers. Очень важно использовать ваш голос в чате. То есть это поможет вам развить отношения с мемберами. Как бы, так же, как в обычной жизни. То есть без разговора, без использования голоса очень как бы, тяжело развить отношения. И как бы не бойтесь вашего акцента. Это даже ваша изюминка, и многим мемберам даже как бы нравится, например, русский акцент, потому что он отличается от колумбийского, он отличается от румынского. Даже если вы знаете только несколько слов, не бойтесь их использовать. Помните, что мемберам это очень нравится, и вам это очень поможет в вашей работе. And even if, you know, let's say as you're starting, you know, your English, you don't know enough to have a full conversation. Say whatever you can and out loud, and then type the rest. Or even laugh out loud to jokes that customers send, or sing along to songs just so that they could hear your voice. Даже если вы, то есть английский у вас не сильно развит, снова же таки, даже несколько слов, например, там «привет», а остальное вы можете печатать через переводчик. Это уже очень хорошо. Или даже смеяться, когда они что-то смешное вам говорят, или даже петь то есть под музыку, уже так как бы они слышат ваш голос, и они как бы, ну, в комнате будет более как бы приятное отношение. Yeah, and exactly like India said, they found it sexy. That's like, it's huge. It's so important. And then Dorothy, even if customers are on the site on their phone, most of the time they're gonna have their audio on or headphones in or something, so they should be able to hear you. But it's always, you know, a good idea to do a mix, to talk out loud and then send quick little, you know, messages using your keyboard. Как бы неплохая идея смешивать, как бы, потому что некоторые мемберы, у них выключенный звук, большинство есть звук, но как бы несколько слов в голос, как бы и печатать, то есть вас будут и слышать, и видеть, это самое лучшее. And then, you know, besides, you know, when you're online and talking, using the messaging system is really important because the same way after a great date, you're going to send somebody a text and say you had a great time and you want to see them again. So after private and stuff, after big tips, you know, good conversations, it's important to go back and send them a quick message, whether it's through our internal messaging system or whether it's a DM on Twitter or, you know, however you best communicate with, you know, with your customers. Снова-таки очень важно хорошего привата, хорошего разговора, хороших чаевых, прислать мемберу СМС или через наш личный кабинет, или даже если у вас есть их Twitter или через Flirt4Free, вы не забудьте продолжать как бы развить отношения с мембером. And inside the messaging system, in admin, there's the Mailblast Tool, which is a really good tool, especially to promote a really cool show you're doing or a contest you're doing in your room, or if you're working extra hours one week, or if you're trying to win a contest, because
when you send a mail blast, it'll go out to every single customer that's ever spent on you. So it doesn't matter when the customer spent on you or how much they spent, every customer that's ever spent on you will get it. So it's a really good way to promote something big or something, you know, cool that you're doing. Очень хорошая маркетинг-функция на сайте – это наш Mailblast, когда вы можете посылать то есть email всем мемберам. Используйте это, когда, например, у вас есть шоу, или даже когда вы перейдете в онлайн, или, то есть вы начинаете, там, например, в начале фан-клуб, и то есть, очень легко то есть, за один email всем дать знать всем вашим мемберам, что как бы над чем вы работаете. Yeah, and then if you guys use social media, you know, that's a great tool as well to post a lot of content, get people excited. You can set up auto tweets so that anytime you log in, a tweet gets sent out so your customers know you're online, or anytime you start a party or things like that. But social media is very, you know, personal. It can help you a lot, but it also, if you don't use it, is not going to be something that's going to hurt you either. It's just a good tool if you like it. Социальные сети, особенно Twitter, тоже очень хороший способ для развития вашей карьеры. Вы можете сделать авто-твитс, например, автоматически будет отсылаться твит, что вы выходите в онлайн. Но это очень как бы персональное. Некоторые, то есть, не любят такого как бы публичного маркетинга. То есть это все зависит от вас. Ну, как бы хорошо это иметь, но это как бы не страшно, если вы решите, что это не для вас. And we got one question I see that from Pavel, that's the difference between direct messages and the messaging system. So I'm going to share my screen real quick so that I can show you guys. All right, so here, you know, we're logged in, you're in your model account. This is your messaging system. So this is your inbox. This is a test account, so it's not real, but you never want your inbox to look like this. It's empty, there's no messages. So this is where you could go to send a message to a customer that you had a great private show with, or that, you know, you had a great conversation with, or sent you a great tip. You can add photos, you know, all that type of stuff. Вот что Карлос показывает, это наша система messages. Он говорит, это тест-аккаунт, и, пожалуйста, чтобы ваш личный кабинет никогда так не выглядело, что нету никаких messages. Здесь вы можете отсылать messages вашим мемберам, снова же таки, после хорошего привата, хороших чаевых, или просто даже сказать привет. And the messaging system is basically like email. So it's like you're emailing back and forth with your customers. So it's a great way to start a conversation. It's a great way to set up private shows in advance, things like that. Думайте об этой системе, это как email. То есть это наш как бы, то есть наша система имейла для вас, чтобы вы как бы использовали для как бы для разговоров с мемберами. Whereas like the DM feature, the direct messaging feature, is something where you could, it's almost like instant messaging, like on Skype or on, you know, like the old IM systems or like texting. So if you launch here under the direct messenger, you click launch DM and it'll open up a separate tab. So again, this is a test account, so nobody's DM'd it, but all your customers would appear here and you could have a conversation with them directly. And the cool thing about direct message is that it's instant. So when you type it, the person gets it, they can reply, and only VIP customers will be able to use this feature with you and talk back and forth with you. DM-функция, в первую очередь, это только для VIP. И это более как, например, Skype или
или даже SMS. То есть это более для быстрых как бы уведомлений, там, чтобы сказать привет, ну, как бы более быстро, чем messages через email. And Dorothy asked a great question, which is it better to send a large number of emails or write something special to fewer users? And you're going to see the best results when you write special, specific, personalized messages to your customers. And again, it's important to, because that's going to take more time, only do that for customers that, you felt there was a connection with, that you had a really good private show with, or for your, long-time customers that have supported you or that always come back to you. Those are the customers that it's important to have those personalized conversations with. Очень хороший вопрос. Дороти спросила, отсылать много email and messages или как бы более персональные уведомления. Ответ, что лучше все-таки отсылать более персональные как бы имейлы. Это занимает больше времени, но у вас будет лучший результат. And when you're doing these personalized messages, especially if it's a newer customer, if you guys had a conversation about, for example, you both love to hike or you both love to shop or whatever it is, the next time you're hiking or shopping, take a quick selfie. And when you send them a message, you can just send them a random message saying like, I was hiking and thought of you, here's a picture or whatever, because then that customer is going to know that you're paying attention to the conversations and they're going to think that, they're more to you than just your customer on the site because you remembered them while you were doing something special that you guys talked about. Вот Карлос привел очень хороший пример персонального месседжа. Скажем, у вас был хороший разговор с мембером, и вы узнали, что он тоже очень любит природу, прогулки на природе. Вот. И вот в следующий раз, когда вы прогуливаетесь, вы можете сделать какой-то симпатичный селфи и прислать ему как бы вот я о тебе думала, то есть у меня была очень хорошая прогулка, и то есть это легко и быстро, и очень приятно как бы и мемберу, то есть что вы как бы о нем думаете не только в режиме работы. And then to Dorothy's other question, maybe once every 2 weeks or something, you could send a message to everybody. So you could go here to the Mailblast, let them know if you're going to be online earlier or later, if you're doing a quick contest, or just a quick reach out like, hey, miss you, can't wait to see you in your room. And then this will go to every single customer so that you only spend your time messaging the customers that there's a connection with, and then you use the Mailblast to reach out to all the other customers. Еще один был хороший вопрос от Дороти. Как часто отсылать вот эти более массовые мейлы всем? Не больше, чем раз в 2 недели. То есть раз в 2 недели вы можете там, привет, как дела? Скучаю, приходи в гости. Остальное время проводите на более персональные имейлы. And then I think we have other questions. Or comments. Oh, there's one. Do you want to answer the comment, Dorothy comments on the email show, or? When I send emails. Dorothy, that's a customer I wouldn't even worry about. There's so many customers. I would just block and move on because there might be, a few customers that say, hey, don't write me or whatever. Just, remove them from that list and you'll be good. But the majority of them, if you write them something specific, are going to be excited about it. They're going to like it. They're going to respond.
And then from the Mailblast tool that goes out to everybody, even if it reaches, 100 customers and only 3 of them actually come to your room because of it, or only 10 of them, that's still 3 or 10 new customers that then you can start interacting with. So there's always, there might always be a few customers that are not so nice or whatever, but the hope is that the majority of them will be excited about your message. Дороти, то есть навела пример, когда, мембер был, как бы, спросил, почему ты меня присылаешь имейлы. То есть всегда будет мембер, там, 1, 2, 3, которому это не понравится, но, то есть, не обращайте на это внимания, большинство как бы, продолжайте делать свою работу и как бы, смотрите на это, вот, как бы, скажем, вы отослали 100 имейлов клиентов, и вот 2 или 3 с них вернулся к вам назад, пришел в гости, то есть пришел к вам в комнату, оставил чаевые, это уже как бы очень большой прогресс, и как бы более как бы фокусируйтесь на этом, на позитивном. There's a question, do we have a mobile app? So customers can use the site on their phone. You guys will be able to super soon. We've been working on the app for a while, and we just want to make sure it's working perfectly before we launch it. But it is coming, the mobile app where you guys will be able to cam from your phones or iPads or tablets or whatever. Мы над этим работаем. То есть нету конкретного даты, как бы, когда функция будет полностью выпущена, но мы над этим работаем и надеемся, что очень скоро мы с вами этим поделимся. Ну, конечно же, мемберы могут использовать сайт как бы, с мобильного телефона, только не через приложение. I see one comment that said that another user replied, "Don't spam me," and that's also important to remember is that, don't send mail blasts every day. It's too much. And, if you send a message to a customer and they don't reply, maybe wait a week before you send a second one. You don't want to send too many and be too aggressive because that also could be a little like, oh, too much. Вот был как бы, один мембер, то есть попросил мне не присылать столько messages. Вот потому и мы рекомендуем, что вот этот большой массовый имейл не больше 2 раза в неделю, чтобы не очень сильно надоедать. И снова же таки более персональные имейлы будут намного приятнее мемберу, когда вы что-то интересное, персональное ему как бы поделитесь. Это будет более как бы, это не будет выглядеть как спам, скажем так. Yeah, and a lot of you could be so creative with Mailblast because again, this goes out to anybody that's spent on you. So even if, like, let's say you've had a slow week or a slow 2 weeks, you could set a performer deal if you want and send out an email through a Mailblast that'll go to everybody that says something like, hey, here's my deal code for this week. It's only valid from this Monday to this Saturday. Any customer that takes me private for 10 minutes gets 5 minutes for free, but only the first 10 can use it. Good luck. You send it out to everybody, and then that is a customer is like, okay, well, I want 5 free minutes. I have to be one of the first 10 or it expires. So let me do it the next time I see her online or the next time I see him online. So doing things like that are really important every once in a while just to shake things up. And you never know, a customer that maybe hasn't been in your room for a year might see that and be like, I want 5 free minutes, come in and have such a good time in that 15-minute show with you that they become a regular of yours. Вот, например, очень интересное применение массовых имейлов, то есть не только сказать привет или я в чате,
используйте, вот, например, если решите использовать наш Performer Deal, вот, thank you for showing it. Например, у вас довольно неделя не очень по заработку, и вот вы можете предложить, скажем, зависит от вас, там 10 минут привата со мной, 5 минут бесплатных. Использовать массовый email, то есть, там сказать, первые 10 мемберов получат эту сделку. Как бы не бойтесь экспериментировать, и вот время от времени использовать как бы такие функции, и то есть, ну, вместе их, ну, как бы, ну, как, они работают вместе. То есть perform a deal, потом отсылайте массовый email, и то есть, ну, с надеждой, что у вас будет как бы лучший заработок, и это привлечет мемберов. Yeah, so that's the important thing. Just be creative with your messages, be creative with your mail blasts, and do cool things like that that will get people excited. То есть, снова-таки, это и вам интереснее работать, и вашим мемберам дает что-то новенькое, интересное попробовать. Вам как бы это поможет вам быть более успешным. And I see Pavel had a question that was, if we could give him an example of what to write to a new user if, he saw his nickname on the site and wants to write to them. So one, this is why user notes are so important, because in the private, you can take quick notes, or as people are talking, you can take quick notes. So that when you go back, you could go to down here to your customer dashboard, and you'll be able to look up the customers and see the user notes. So, if I'm a new user and I'm in your room and we're chatting and I tell you that I live in, California, or I work at a bank, or I have a dog named Max, or whatever it is, any little thing you have, you could just send a message and say, hey, tell me more about California, or tell me more about the bank, or, I'm so interested in whatever, I want to know more. Or even if the user was a little boring and didn't really give you a lot of personal information, text them or message them the same way you would message somebody after a date. So you could just say like, hey, I had a great time chatting with you. I think you're so interesting. When are you going to be online next? I can't wait to get to know you better. Even something simple like that, that would sort of, maybe lead to a bigger conversation. Вопрос был по, как бы, что писать новым мемберам. И Карлос советует, что обязательно используйте user notes. Это очень хороший способ, как бы, то есть держать информацию о вашем мемберам. То есть любое, даже самая маленькая информация, там, то есть, кем они работают, где они живут, что им нравится. И то есть, в следующий раз, когда они в чате, вы быстренько сможете увидеть по имени, ага, так, этот мембер, у него такие-то интересы, и сразу как бы заводить более интересный разговор с ним. То есть и снова завязать дружбу. And this customer dashboard is going to be really helpful too, because besides looking at user notes, it'll list here the screen names of your top recent customers, how much they've spent on you, and the last day they spent on you. So this will be really cool because, maybe once every week or once every 2 weeks, you can check this out, and you'll be able to see maybe you had a customer 2 weeks ago or a week ago that spent, 2,000 credits on you and hasn't been back in your room for that long. So you could send them a quick message from here and just be like, hey, I haven't seen you in a couple weeks, how's it going? Or you could make them a performer deal that says like, miss you or something. And you could send them a deal that's like, hey,
After 10 minutes, you get 3 for free. Miss you, would love to chat with you or something. Come and see me whenever you have a chance. So this will help you keep track of customers that maybe fell off a little bit, and try to, get them back. Очень важно в вашем личном кабинете использовать нашу укладку Dashboard. Там вы увидите мемберам, которые, то есть ваши, например, топ-10 мемберы, которые потратили на вас много денег. Например, 2 недели назад мембер много на вас потратил, но как бы пропал, вы его не видели. Пришлите ему смс, вот, там, я скучаю, очень бы хотела тебя еще раз увидеть, чтобы его вернуть, или даже можете использовать perform a deal лично для него, снова же таки зависит от вас, там 5 минут приват, 5 минут бесплатных, чтобы вернуть хорошего мембера. And then, are there other questions in the chat, or were they just like responses? So they were just basically about the mobile app. Татьяна, вы правильно поняли, пока еще нет, но надеемся, что очень-очень скоро у нас это будет. So I'm just confirming that it's coming soon, but we don't have an exact launch date, right? Yeah, we have a few. Yeah, there's no launch date yet, but it's coming soon. We have a few questions on the other tab. 3 of them are in Russian, so I can't read them, but one's in English, and it's how do we react to outdoor streams because he was banned on other sites for it. So we're totally cool with it as long as nobody else is visible. So if you're out in your backyard, totally cool. If you're, at your pool, totally cool. You just have to make sure not to do it in a public place. Like don't cam at a Starbucks or at at the beach or, somewhere where there's a lot of people, just because when you're online, it could just be you. So there can't be, random strangers in your video. Хороший вопрос был, можно ли стримить как бы на улице в публичных местах, потому что Евгения забанили. Можно, но осторожно, как бы, чтобы, нельзя, чтобы другие как бы люди были на видео. То есть может это как бы в вашем саду или даже на пляже, но пожалуйста, постарайтесь, чтобы не было других людей на видео. So there's some questions here. One is a cool question. Say, what are like the secret cool things of the site? The secret cool things? Secret cool things. There's not really secrets. I think that we just have so many tools and so many things you could do that it can feel like there's hidden things just because it would take a long time to go through all of them. But that's why it's important to just focus on the customers, and then you can slowly start integrating other things and slowly start using other tools as you grow on the site. But yeah, there's not really any secrets. Вопрос был интересный, какие скрытые фишки у сайта. У нас столько много функций, что это как бы выглядит, как будто у нас есть как бы секреты, но на самом деле их нет. Мы как бы сами поделились, что у нас есть. Как бы сосредоточьтесь на мемберам и как бы экспериментируйте с функциями и как бы начинайте с этого. So let's see if there's any others. So there's just a comment that
in terms of performance deal that the members didn't use all the minutes. Wait, there's a question, another one. Okay, no, we already covered that one. Okay, I think we're good. Perfect. Lena asked if we have an alternative to the Performer app for streaming. So right now we don't, but once we launch the mobile app, you'll be able to log in through an application on either your cell phone or a tablet. Пока что вопрос был от Лены, то есть есть ли другой способ стримить. Пока что нет, но мы над этим работаем. And then Lily asked what to do when customers are entering your room really quickly and then also leaving really quickly. So, you know, some customers might do that. It could be that they're just bouncing from room to room to room just really quickly and you can't really control it. It might also be maybe your music's too loud, maybe your room's too quiet, maybe it's too dark, maybe you're on your cell phone instead of chatting, so they got bored. So it could be things like that. So you can't really control that. I think the most important thing is to make sure that people are actively having a conversation with you. You know, if you're talking to people, if you're making your room fun, you're gonna make customers want to stay in your room, stay there longer, and keep coming back. Хороший вопрос был. Что делать, когда мемберы как бы заходят и выходят очень быстро, они как бы не останавливаются в комнате? Тяжело ответить вопрос, много может быть причин, как бы, может, плохая у вас музыка, может, плохая комната, очень темно, или вы как бы в телефоне вместо того, чтобы разговаривать с мемберами. Более как бы сосредоточились над тем, чтобы у вас как бы развить интересный разговор в чате, и это привлечет мембера остаться. То есть, если у вас как бы интересный разговор, и большинство с мемберами, и то есть некоторые заходят, выходят, это как бы часть работы, но более как бы сосредоточились над развитием разговора. Yeah, exactly like you said, it's not always up to you guys. So focus on the customers that are in your room, and if you're doing everything right, don't focus on the ones that are jumping in and out because you can't really control it. Just focus on the people that are hanging out and, you know, chatting with you and having fun. То есть это не под вашим контролем. Всегда будут мемберы, что выходят, заходят. Снова же таки сосредоточиться на теме, что как бы, которые с вами разговаривают. Okay. Let's see if there's any questions. There's a question. What does a minus mean in Top 10's dashboard? Oh, yeah. So that means you'll see that in the, let me share my screen again. You'll see a minus in the customer dashboard here. And this is just, so as you guys know, customers can send you guys power boosts. And they earn those power boost points by interacting on the site. So you'll be able to see here your top fans in terms of how many points they've earned with you, like from messaging you, private shows, tips, things like that. So the minus just means how many points behind the next customer is. So like your number one, let's say they earn 10 points, you know, number two is at minus because they're behind the other one, if that makes sense. Повторю вопрос. Что означает минус в Top Fans Dashboard? Это имеет дело с... Вот когда мемберы вам посылают бусты, то есть они... То есть между... Sorry, so they're competing between themselves, or? Kind of. So this, the top customers, top fans, it's going to rank them from highest to lowest. So like in the top customers,
the customer that spent the most credits on you is going to be at the top, and then it goes down in order. So same thing with the top fans. It'll show how many, the customer that's earned the most points in your room will be number one, and then it'll go down in order. Thank you. То есть они как бы между собой соревнования между мемберами, и то есть минус означает столько-то как бы не хватает, чтобы быть первым. And then Dorothy asked how to properly respond to the fact that guys on cam in the chat. Do you mean like how to respond to customers like sending you chats, or like if they have like cam to cam on? But while Dorothy types, Ariana asks if the boost help raise your overall score, and yes. So, you know, these are the main 4 categories: the credits per hour, different number of customers, hours online, gets converted, and then we have these 5 boxes at the bottom. But when customers send you those boosts, it will help you increase your overall score. So they do help your position on the main site. Вопрос от Арианы: помогают ли бусты с Power Score? И да, конечно, бусты абсолютно помогают вам с Power Score. Чем больше, тем лучше. And then Dorothy, so in free chat, it's just important to have conversations with people. So make sure to acknowledge customers as they're coming in, say hello, ask questions. And you know, you can even ask about likes, dislikes, what they would want to see in private. You can ask anything. The important thing is just to talk. You know, and if you talk to, you know, models that have been on the site for a long time, like Izzy or, you know, Olive Ray or anybody, they're going to say that the biggest thing is just talking and making sure that you're getting people to talk back to you. Izzy used to always say that even he would have a quiet room at times. And when that happened, he would try to get customers to talk. If they didn't respond, he would just talk to nobody. He would just talk out loud and pretend there was customers talking to him, just so his room wasn't quiet. So just talk about literally anything. It depends on your personality, you know, and you know what your interests are, but just talk about anything. Разговор как бы поддержать разговор в чате. Снова же таки, как бы, ну, это самое важное. То есть уметь поддержать или начать даже разговор в комнате очень-очень важно. У нас даже один из наших топовых моделей, Izzy, он иногда, если у него не было мембера в комнате, он просто говорил, то есть о чем-либо, даже если никого не было в комнате, чтобы если мембер зайдет к нему, чтобы комната не была тихой и пустой. Вот, так что даже такое то есть, делать. И о чем разговаривать зависит от вас. Если честно, что-нибудь, ваши интересы, ваши, как бы, что происходит в мире. Главное, чтобы комната не была тихой. Yeah, and you know, Izzy, you know, said that a lot of times these fake conversations where he was just talking to nobody led to real conversations, because customers would either get jealous that he was talking to somebody else, or he would say something that they wanted to chime in on and start talking about. And exactly, you have to be yourself. So when you're talking to a customer that doesn't exist, it still needs to sound like a real conversation, and it still needs to sound like you. So just talk about things that you're interested in, talk about what you did today, talk about anything. But yeah, it is really important to be yourself and you know, come across that way. И здесь с нами делился, что вот часто он, когда вот он то есть никого не было, он просто разговаривал, что это приводило к интересным разговорам с мемберами, потому что они как бы входили в комнату, и здесь что-то происходит, он с другим мембером разговаривает, я тоже хочу, или даже действительно
какая-то очень интересная тема, и они присоединялись. Снова же таки, о чем разговаривать, зависит от вас. То есть, что вам интересно, что вам как бы под настроение. Главное как бы, использовать ваш голос и уметь как бы поддержать разговор. The one thing you can't do in free chat is give stuff away for free. So don't perform in free chat. We see it so much. Save the performing for party chat or private when they're tipping you. Единственное, что, пожалуйста, не делайте в открытом, это как бы бесплатно раздавайтесь, как бы включайте пати-чат или групп-чат, не делайте это в открытом. And then India asked what distinct spenders are in the power score. And distinct spenders is the number of people that are spending on you. So the more customers that tip you or take you private, the higher this bar will be filled out. So the first one is just your credits per hour. So the higher your credits per hour, the more credits you're earning, the more full this will be. This one, distinct spenders, the more customers that spend on you, the higher this will be. Hours online is just the hours you worked. And then guests converted are the guests that signed up within your room or the guests that signed up for the site with your member bonus link. Вопрос был конкретно, кто такие distinct spenders, вот что на экране Карлос показывает. Это мемберы, которые на вас тратят деньги. То есть чем больше, тем лучше, тем больше будет ваш power score. Okay. Do we have any other questions? They're chatting, which is good. Good. No specific. I think Sensi Shai sent in a question on the question tab, I think. Let's see. So he's asking about sound, and he says, is it going through microphone or the computer? But I'm not quite clear. So let me open up the Performer app, but you're able to choose. So you can choose the audio to come out of your computer. You can choose for it to come out of the webcam. But I'm gonna log into the Performer app real quick. Yeah, that's nice if you show visual. Сейчас покажет вам по приложению. Okay, so let's see. I am sharing now. Okay, so once you're in the Performer app, if you go to this little, here's your video. If you go to this little bubble, this little, I don't know what it's called, little circle, if you click here, it'll come up. So here you could choose, for example, on my laptop, I could choose the laptop that's in it, or I could choose the webcam I have there. And same thing with the audio. You could choose between if I want the audio to come out of my laptop or if I want it to come out of the webcam. So you're able to choose these settings here and then set it to however you prefer. Вопрос был от Sensi. Скажите, пожалуйста, в программе для стриминга звук захватывается только с микрофона или звуки с компьютера тоже идут по умолчанию? И Карлос нам показал, как это делать в приложении. Вы можете и так, и так. У вас есть опция. And then we got a question about the wish list. It said, is it possible to add something from third-party sites to the wish list? So unfortunately, the answer is no. So with the wish list, you could set it up through your admin account and you can add whatever options are there. If you want to, for example, have a different wish list or
do something else, the best way to do it is to put that separate thing maybe on your Twitter or something like that, and customers can do it that way. But through our wish list app, there's no way to add third-party site things. Был вопрос хороший насчет wishlist. Можно ли добавлять с других сайтов? К сожалению, нет пока что. Что можно сделать, например, если у вас есть Twitter, поставить линк с других сайтов в Твиттере? Ну, на данный момент у нас этой функции нет. Yeah, and if you guys have any other questions, like if there's something that Yuliana and I didn't cover, I feel like this hour went by super fast, so there's more stuff we wanted to cover and just went too quick, but any questions you guys want, just shoot them over now, and now they could be on any topic. Пожалуйста, да, если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь к нам, я напишу свой email, будем очень рады помочь и ответить. Good. I'll write my email in chat. Oh, and another thing, you guys, this is our first like general webinar that we've done in English and Russian, but we want to do a lot more. So if there is specific topics that you want Yuliana and I to cover in more depth, or there's things that you want to see us covering here, shoot them over to Yuliana or to me on email or whatever, so that we can begin to plan future webinars. Как вы знаете, мы только начинаем нашу программу русских вебинаров, и нам очень-очень важно и интересно, что вы хотите видеть и слышать, что вам интересно, о чем вы больше хотите узнать. Пожалуйста, присылайте нам ваши мнения, и мы как бы на этих имейлах будем строить наши будущие вебинары. I think that's it. No, honestly, thank you guys so much for joining us. I hope you guys learned a lot or learned something new. But yeah, please send us ideas or send us things that you'd like us to cover in future webinars. Большое вам спасибо, что вы к нам присоединились. Нам очень приятно. И снова же таки, пожалуйста, присылайте ваше мнение, о чем вы бы хотели слышать в этих вебинарах. All right, well, this was so fun. It was really fun to see you guys or chat with you guys even virtually for a little bit. I see a lot of familiar names and a lot of, so it was fun, and we hope to see you guys soon. Слушайте, спасибо большое. Очень надеемся вас еще раз увидеть скоро. Скорого. All right, bye, guys. Спасибо всем большое. До скорого, да. До свидания.